자, 오늘의 패턴 톡 패턴은요. 물어보는 것의 장단점을 잘 따져봐야 되잖아. That's right. In fact, we will weigh the pros and cons of asking. 맞습니다. 여러분 갖고 계신 책의 오른쪽 페이지 보시면은요. That's right. 네, 사진이 나와 있어요. 골똘히 생각하죠, 지금? I think he's massaging his temples because there's a very sharp pain in the top of his head. 또 위에 핀 꽂혀 있다고. Very painful. 네, 양쪽에 관자놀이 누르면서 지금 마사지하고 있다고 하시나요? 아니고요. 지금 he's trying to weigh the pros and cons. Exactly. Remember the spelling here. To weigh is W-E-I-G-H as a verb. Means to examine, to compare, or to get a balance. Weigh the pros and cons of asking. 맞습니다. 이 패턴은요. 무게를 달다라고 하는 weigh, W-E-I-G-H라는 거 있잖아요. 그래서 이 표현이 딱 쓰여요. weigh the pros and cons, weigh up the pros and cons 다 둘 다 가능하고요. of asking, 그래서 of 다음에 동사가 나온다는 거 확인하시면 되겠습니다. 자, 그렇다면 물어보는 것의 장단점을 잘 따져봐. Yeah, weigh the pros and cons of asking. 네, 요 문맥 속에 어떤 상황인지 정말 아까 사기자 아주머니처럼 선물 고른다는 얘기인지 요거 한번 확인해 보도록 하겠습니다. 문맥 속에서요. We're gonna put you in the context. This is a complex issue. Where does Bill stand? Weigh the pros and cons of asking. I'd like to know his thoughts, but I don't need a lecture. This is a complex issue. Where does Bill stand? Weigh the pros and cons of asking. I'd like to know his thoughts, but I don't need a lecture. 네, 맨 처음에 얘기하죠. 아, 복잡한 문제야 이거. Oh, this is a complex issue. C-O-M-P-L-E-X가 우리가 컴플렉스 하잖아요. 이게 형용사로 복잡한, 명사로는 우리가 알고 있는 그렇죠. 일종의 inferiority complex도 이거 얘기하죠. 명사로는 열등의식. 여기서는 형용사예요. 그래서 복잡한 이슈이잖아. This is a complex issue. 네, 복잡한 문제네. 아니, 빌이 어느 쪽에 서 있는가? 입장이 어때? Where does Bill stand? 그렇죠. 스탠드한 동사 한번 써보시고요. S-T-A-N-D. 그랬더니 물어보는 것의 장단점을 잘 따져봐. Yeah, weigh the pros and cons of asking. P-R-O-S는 손가락을 엄지손가락 위로 올리시고요. C-O-N-S는 단점이죠. 그래서 장점과 단점. Yeah, weigh the pros and cons of asking. 했더니 얘기합니다. 그 사람이 뭐 생각하는지 알고 싶어. His thoughts. I'd like to know his thoughts. 예, T-H-O-U-G-H-T-S는 사고, 생각이라는 뜻이죠. 하지만 훈계는 아니라고. Yeah, I'd like to know his thoughts, but I don't need a lecture. 그렇죠. 그 사람의 입장에 대해서 알고는 싶지만, 훈계가 필요한 건 아니야. Yeah, I don't need a lecture. 좋습니다. 자, 그렇다면 오늘의 대표 문장 3가지 속도로 저희 다 맞춰드려요. 유유자적 하시는 분들 위해서 먼저 아주 천천히. Weigh the pros and cons of asking. 좋습니다. 다 함께. Weigh the pros and cons of asking. 자, 중간 속도. Weigh the pros and cons of asking. 물어보는 것의 장단점을 따져봐. Weigh the pros and cons of asking. 자, 이번엔 빠르게. Weigh the pros and cons of asking. 물어보는 것의 장단점을 잘 따져봐. Weigh the pros and cons of asking. One more time. Weigh the pros and cons of asking. 자, 리듬 잘 타시면 재밌을 것 같아요. 두 번 더 확인. This is a complex issue. Where does Bill stand? Weigh the pros and cons of asking. I'd like to know his thoughts, but I don't need a lecture. This is a complex issue. Where does Bill stand? Weigh the pros and cons of asking. I'd like to know his thoughts, but I don't need a lecture. Coming up, the pattern talk. 앞에서 문맥을 통해 확인했던 weigh the pros and cons of 다음에 ing 여기서 5가지 더 해드립니다. 첫 번째 거는 금방 나왔던 물어보는 것의 장단점 asking. Weigh the pros and cons of asking. 아니 여행 갈 거 취소할 거야? 그 위약금 있을 텐데. 자 그러면 취소하는 것의 장단점을 잘 따져봐. canceling. Weigh the pros and cons of canceling. 자 세 번째 반대하는 것의 장단점을 잘 한번 따져봐. protesting. Weigh the pros and cons of protesting. 좋습니다. 현금을 지불하는 거, 카드를 쓸 수도 있겠지만 이것의 장단점을 잘 따져봐. 그래서 paying cash. Weigh the pros and cons of paying cash. 좋습니다. 그 다음에 마지막으로 그거 끝내는 것의 장단점을 잘 따져봐. getting it done.
Weigh the pros and cons of getting it done. 마치는 것이 바로 getting it done, 끝내는 것이 getting it done. 이게 5가지를 달랑 외우시라는 뜻이 아니고요. 여러분이 아는 동사 다 써보세요. Weigh the pros and cons of driving, pros and cons of swimming, running a marathon. 다 되잖아요. 아니면 studying abroad, 그쵸? 해외에서 뭐 공부하는 것까지, 유학하는 것까지요. Weigh the pros and cons. 네, 이거 한 100가지에서 1000가지를 만들 수 있다고 생각하시는 순간 여기 5가지가 달랑 들어오지 않고 그냥 패턴만 마음 편하게 들어옵니다. 연습 같이 해봐요. 오케이. 자, 준비되셨으면 랩, let's wrap it up! 함께하는 랩타임 리뷰. 오늘 연습할 패턴 뭐뭐 하는 것의 장단점 따져봐. Weigh the pros and cons of. ing. Weigh the pros and cons of. First one, give it a go. 물어보는 거의 장단점 asking. Weigh the pros and cons of asking. I lost the rhythm. Okay. Again. Weigh the pros and cons of asking. Weigh the pros and cons of asking. Okay. Next one, canceling. Weigh the pros and cons of canceling. 취소. Weigh the pros and cons of canceling. Weigh the pros and cons of canceling. Now, next one, last one, paying cash. Weigh the pros and cons of paying cash. Weigh the pros and cons of paying cash. Weigh the pros and cons of paying cash. Fun time, great time, happy time. Visit my homepage, enjoyenglish.co.kr.